to 90 Plus India's first animated live tuition. This is me, Alka Rajimon, your biology tutor. Today we are here with a one shot of your chapter 7, How Do Organisms Reproduce? Yes, so we are covering the entire concepts in a single shot and it's going to be less than an hour. And the entire concept which is very necessary for your final exams and all of your preparations for your 10th exams will be covered in this time. Yes, so without wasting much time, let me quickly jump into the session. Here it comes. So we'll be discussing majorly the blueprint of human DNA, cell chromosome DNA, variations, mode of asexual reproduction, sexual reproduction in plants, sexual reproduction in humans, and finally reproductive health. These are the topics that we'll be discussing in detail today. So let's quickly start the session. Yes, so how do organisms reproduce? Since the chapter is all about reproductions, let's discuss what is reproduction. Reproduction is the biological process by which new individual or offspring are produced. And do all the organisms which are reproducing or getting reproduced, do they create exact copy of their parents? Like let's discuss if there is a hen and the hen is having a chick. Does the chick look exactly like that of its parent? Or if there is a man and the man has given birth to a boy, does the boy look exactly like his daddy? So yes, parents and offsprings look similar because of a blueprint in the cell, and this blueprint is copied and pasted from generation to generation. Yes, when sexual reproduction is taking place, basically the parent is copying his blueprint which is already present in his body, is getting copied and getting pasted upon to the offspring that he is creating. And it is because of this blueprint that some of the features which is exactly equally similar to the parent is getting copied to his son or daughter. That's why when we are talking like when we meet some people, normally they say, oh, you look exactly like your father, oh, your hair is exactly like your mother's, you have the eyes of your mother, your grandmother. And these kinds of comments are coming from the basic concept that we all carry a blueprint inside our body, and that blueprint is called the DNA. Yes, DNA is the blueprint that is present inside our body, and this DNA is getting copied and pasted to the next generation, and the generation carries on all the details from the parent to the offspring with this single blueprint structure, that is the deoxyribonucleic acid. So, where is this DNA seen? And to discuss it, it's simple. നമുക്കതൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടിൽ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് അവർ സെൽ. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള എല്ലാ സെൽസിനുള്ളിലും ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഇസ് സേഫ്ലി പുട്ട് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽസ് ന്യൂക്ലിയസ്. Yes, here you can see we have cells in our body. Inside the cell there is nucleus. Inside the nucleus we have chromosomes, and inside that chromosome, that portion of chromosome is made up of DNA, that is deoxyribonucleic acid. And this DNA is supposed to be called the blueprint of our body. Okay, so yes, here you can see basically a structure of a cell, and inside the cell you can see the nuclear membrane. Yes, this is a nucleus with nuclear membrane. And inside the nucleus you can see plenty of chromosome, right? You can see plenty of chromosome which are already coiled enough to look like an X-shaped structure. So these chromosome, when you take a zoomed in look at this chromosome, this single structure, this chromosome is made up of multiple units of DNA, and this DNA is placed inside the chromosome, highly coiled structure. So yes, and that DNA is known as, here you can see an ultrastructure of a chromosome, and inside the chromosome you can see these yellow structures. These yellow structures are basically the DNA material. And and DNA is basically a helical structure. Here you can see the structure of a DNA, and this DNA is a helical, it's a double helical spiral structure
and this structure almost looks like a staircase. So that's why we call it the double helix model of DNA. So yes, that's pretty much about the blueprint. And yeah, let's jump on to the next topic, that is variations. So inside our body we can see several variations happening. And what is this variation? Any kind of differences between cells, individuals, organisms, or groups of organisms of any species is basically called variation. Yes, that's the exact definition you need to study for variation. So what is variation? They are differences. Simply, in simple words, in a single phrase, you can say variations are differences. And what kind of differences? It can be the differences between cells, between individual organisms, or a group of organisms. And these differences make each individual special. That variation, that difference can create a surviving capacity in each individual, and that particular property can be seen among a species, among different species, or among a population, etc. So basically these variations are useful to getting adapted into a new surrounding. So the adaptation capacity of a species is basically depending upon the variation or the difference that is present in that one organism. അതായത് നമ്മളെ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റി, ആ ടെർമിനോളജി, അതാണ് വേരിയേഷൻ. ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഈസ് വേരിയേഷൻ. ആൻഡ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ സെവറൽ റീസൺസ് ഫോർ വേരിയേഷൻ. നമ്മുടെ ഒരു സെല്ലിൽ നോർമലി എല്ലാ പാരന്റും ഓസ്പ്രിംഗിലേക്ക് DNA കോപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കോപ്പി ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചിലരിൽ വേരിയേഷൻസിന് ഡിഫറൻസ് കാണും. എനിക്കുണ്ടാകുന്ന എൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഒരു DNA ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ ആവില്ല എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ. ആൻഡ് റീസൺസ് ഫോർ ദീസ് വേരിയേഷൻസ് ക്യാൻ ബി വേരിയസ്. സം ഓഫ് ദം ആർ മ്യൂട്ടേഷൻസ്, sexual reproduction, etc. So whenever sexual reproduction is taking place, interchanging of chromosomes are happening from the parents, like from the mother and from the father. The chromosomes are getting crossed over. We are exchanging the genetic material to create an offspring. So there is a chance of variation. ഈ ഡിഫറൻസ് നടക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലുണ്ട്. ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ, വാട്ട് ഇസ് മ്യൂട്ടേഷൻ? Mutations are sudden inheritable changes, right? Mutations are sudden inheritable changes. And these inheritable changes, okay, sudden inheritable changes. Yes. So these changes can also be the reason. The sudden inheritable changes which is happening to your DNA can also be a reason for mutation. For variation to happen. So a simple example for variation is this moth. You can see the black moth and the white moth. Although they are coming under the same species, they survived in two different colors. അവരുടെ രണ്ട് ബോഡി കളേഴ്സിൽ അവർ സർവൈവ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ ദ സ്കിൻ കളർ a single species survived. അതായത് ആ സ്പീഷീസിൽ തന്നെയുള്ളതിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ബോഡി കളർ. ആ ബോഡി കളർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് കാരണം വൺ ഓഫ് ദം കുഡ് സർവൈവ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ. So yes, that's an example. And variations are also considered to be the raw material for evolution, which is a very important point. Raw material for evolution. So ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചേഞ്ചസ് നമ്മളുടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇയേഴ്സ് പാസ് ഓൺ, മില്യൺസ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ് പാസ് ഓൺ. അങ്ങനെ ഇയേഴ്സ് പാസ് ചെയ്ത് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ that's when we believe that an entirely new species can be produced in such a way. From a single species, these variations accumulate and they can create a new species. And so you can also add on the point that variations are considered to be the raw material for evolution. Yes, and now let's discuss about the reproduction types. Reproduction can basically be divided into two types. One is asexual reproduction and the other one is sexual reproduction. Okay, so we have two type of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. And namukku idile oro type reproduction de categories padikkanunde and we have to go in detail. So before jumping into the major classification, let me give you a quick review. What is asexual reproduction? So only one parent is making copies of itself to form genetically identical offspring. So here the major speciality is that, here you can see,
single parent is making copies. You don't need a father and a mother to make a baby. That's the point. So നമ്മുടെ normal concept is like you need a father and a mother to create a baby, but the asexual reproduction is entirely different from that concept, which is stating that a single parent is enough to create another baby. And it occurs mostly in the lower group of organisms, and here only a single parent is involved, and there is no fusion of male and female gametes. And since there are no two parents, and because of that reason there is no fusion of the male and female gametes taking place here. That is a major concept of asexual reproduction. While coming to the sexual reproduction, the production of the new offspring is by combining the genetic material. So here you can see the male and female gamete combines together, and നമ്മുടെ case പറയുകയാണെങ്കിൽ we have a sperm which is a male gamete, right? It fuses with the egg which is a female gamete, and they together forms a zygote, right? So the fusion of male and female gamete is the reason for sexual reproduction, or the major process happening in sexual reproduction. So it occurs mostly in higher organisms, and yeah, two parents are involved, which is unlike the sexual reproduction where a single parent is enough to create a baby. And here the male and female gametes are getting fused. So these are the major features and differences between the sexual and the asexual reproduction. Okay. Now let's discuss the asexual reproduction with the help of some animations. We will be depicting each and every type of asexual reproductions. So yes, we have to discuss majorly 6 types of asexual reproduction. There are plenty more, and here we are discussing 6 of them. The first one is fission, second one is fragmentation, then regeneration, budding, vegetative propagation, and finally spore formation. So let's look into each of them. So here comes the first type of asexual reproduction where only a single parent is enough. So the parent cell splits into two daughter cells and leads to the formation of a new individual. And that kind of fission where splitting is happening, that kind of division is called a binary fission. Here you can see amoeba as an example for binary fission. And fission can be of several types. You have binary fission also taking place in leishmania. Leishmania is a disease-causing microorganism, and this leishmania causes leishmaniasis. Leishmaniasis എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം ആണ് leishmania. And leishmaniയുടെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബൈനറി ഫിഷൻ വഴിയാണ്. ബേസിക്കലി ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഓർഗാനിസം സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ടു. And Plasmodium is also showing a type of fission, but it is completely different from the other 2 types. ബാക്കി രണ്ടും അമീബയിലും ലീഷ്മാനിയയിലും normally we see binary fission where a single cell splits into 2. രണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത്. But in the case of multiple fission, a single fission അല്ല അവിടെ നടക്കുന്നത്. There is several fissions, several divisions happen. അതായത് from a single organism itself the plasmodium can produce multiple offsprings, and that is called multiple fission. So when you're talking about fission, you can write about binary fission, which is seen in amoeba and leishmania, and also plasmodium multiple fission. So let's see, sir, can we play the video for binary fission? So let's see what is the difference between the binary fission and the multiple fission. So binary fission is majorly seen in amoeba and leishmania. Keep it in mind. Basically, yeah. Here you can see the cell of an amoeba. So, poster. So, during the division process, the amoeba basically enlarges its cytoplasm. The entire cell, amoeba is a unicellular organism, right? So, that entire cell becomes enlarged, and while getting enlarged, you can see that pink colored nucleus inside it. Yeah. And that nucleus is also getting elongated. The circular nucleus which was present inside the amoeba gets elongated, and you can see, yes, yeah, and there occurs a split between the cells. The nucleus is getting splitted, and finally, yes, the original amoeba separates from the created new amoeba. So that's how a binary fission is taking place in amoeba, and this is almost similar to what is happening in leishmania also. Okay, sir. Thank you. Now let's see what is happening in plasmodium. Okay, we have the multiple fission, right? Okay.
So yeah, here you can see a plasmodium cell, and inside the pause. Yes, inside the plasmodium cell you can see multiple nucleus. Do you see those pink dots inside the cytoplasm? Those cytoplasmic nucleus are multiple. There are several nucleus inside a single organism, and each of this nucleus can become a new plasmodium. That is what is happening here. Yes, let's yeah. Each of the nucleus is getting covered with another cytoplasm, and each of that nucleus is becoming a new plasmodium. It basically ruptures out and gives out all the offspring to the outside world. Plates. It's done. Okay, so that's it. So you can see that from a single cell an entire group of plasmodium was created, and this is called multiple fission, where you can see not a single division but multiple kind of splitting is taking place here, and multiple organisms are being produced from a single parent. Yes, so that's it. Now we have the next kind of sexual reproduction, which is fragmentation. Fragmentation is nothing but basically an organism split into two fragments, and each of these fragments can develop and mature into a fully grown individual. That is fragmentation. And this kind of division can be seen in the lower group of plants and animals, like Spirogyra is an example. Spirogyra is basically an elongated algae. So it has this elongated structure with multiple cells in it, multiple cells and nuclei in it. And during the fragmentation process, each of these part can split into an entirely new organism. So they split into small portions. And what you can see is each of this small portion develops into a new adult or a mature Spirogyra, and it's an algae group. So fragmentation is just simple like that. It's basically splitting into fragments. Several pieces are formed. Next is regeneration. And this could be a familiar one to you all, although the other asexual reproduction is not visible to our eyes. Regeneration is a kind of asexual reproduction which we would have seen. So the reactivation of development in the later life of fully differentiated organism to restore the missing tissue is called regeneration. So during the process of regeneration, either an entire organism can be created or the lost part of an organism can be regenerated. So many fully differentiated organisms have the ability to give rise to new individual organism from their body part, and regeneration always occurred in specialized cells. That's the point. Regeneration cannot happen in each and every organism and each and every cell. It takes place in specialized cells. The cells with regeneration capacity can only reproduce or regenerate, not reproduce, regenerate. So here you can see the lizard. You would have seen the tail of a lizard getting cut off while it is defending a predator, or when it is running away from humans or anything. And these lost part can be regenerated during its lifetime. That's a kind of regeneration where a single organ is regenerating. But sometimes an entire organism itself can be recreated. And even in humans, humans kind of regeneration actually നമ്മുടെ liver, inside our liver cells have the regeneration capacity. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ liver disease ഒക്കെ വന്ന് ലിവറിന്റെ ഒരു majority portion പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും degenerate ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, if there is a good portion of liver pending, ആ പോർഷനിൽ നിന്ന് ലിവറിന് ഒരു എൻറ്റയർ ലിവറിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ ലിവറിന്. നമ്മുടെ സ്കിൻ സെൽസ് അതുപോലെ റീജനറേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റീജനറേറ്റിംഗ്. നമ്മളുടെ സ്കിൻ സെൽസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കീപ് റിന്യൂയിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അത് എപ്പോഴും ജുവനൈൽ ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അപ് ടു ആൻ ഏജ് നമ്മുടെ സ്കിൻ സെൽസിനുണ്ട്. So some other examples for regenerations are hydra and planaria. Here is a hydra, and here you can see planaria, which is a transparent worm-like structure organism, and both of them have the capacity to completely regenerate. അവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രയുടെ ഒക്കെ ഈ ആമിൽ ഈ ടെൻറ്റക്കിൾസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടെൻറ്റക്കിൾസ് ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെൻറ്റക്കിളിനെ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈഡ്രയ്ക്ക് പറ്റും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്ലനേറിയ നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ പ്ലനേറിയ ഇൻ ടു, നമ്മൾ പ്ലനേറിയ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചാൽ ആ മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ പീസിൽ നിന്നും എൻറ്റയർ
adult planaria develop ചെയ്തെടുക്കാൻ planary capacity ഉണ്ട്. So these are certain things regarding the regeneration, and now we have to discuss about budding. Okay, and budding also I'll show you an animation. So budding is basically the small outgrowth formed due to repeated cell division. കുറെ സെൽ ഡിവിഷൻ നടന്ന് ഹൈഡ്ര പോലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു എൻറ്റയർ ബഡ് പുറത്തു വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബഡ്ഡിങ്. The development of a new organism from the outgrowth or the bud due to cell division at specific cells. So, yeah, we have an animation for budding. So, Hydra, we have an animation for budding. So, Hydra and yeast are the examples for budding. I'll show you an animation. Yeah, here it is. The third one, sir. Budding. Third one. Okay. Yeah. These buds so here is a develop hydra. into It's tiny individuals. Simple like that. You can see a hydra there, and you can see a bud being produced from the. In the first image, you can see a bud being produced from the lower portion of the hydra. These buds and from develop that, into from that tiny bud, individuals you can see a small on hydra the getting developed, being attached to the parent's body, and the hydra gets into almost a bigger size while getting attached to the parent itself. That's it, sir. Body. Yeah. And when yes, they and are, finally you can see that these that buds small hydra develop which is into attached tiny to the body individuals of the parent hydra on is the getting parent body. detached from the body of the parent hydra. അങ്ങനെ ആ ബഡായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന കുഞ്ഞു ഹൈഡ്ര അത് വളർന്ന് വളർന്ന് വന്ന് പാരന്റിന്റെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വളർന്ന് വളർന്ന് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ when enough growth is attained, this hydra detaches from the parent body, and here you can see two different hydras. Last figure വരുമ്പോഴത്തേക്ക് you can see the two different hydras here. So yeah, that's about budding. Okay, sir. Thank you. Fine. Then we have vegetative propagation. Vegetative propagation is the formation of a new plant part from the part of vegetative propagules of the parent. ഒന്നുകിൽ പാരന്റിന്റെ ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ പ്ലാന്റ്. സോ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റൂട്ട്, എ സ്റ്റെം, എ ലീഫ്, ഓർ എനിത്തിങ്, several parts. Here you can see different kinds of vegetative propagules. Here stolon എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു പ്ലാന്റിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ സ്ട്രോബെറി പ്ലാന്റ് വളരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്റ്റെം ഫോം ചെയ്യും. നോർമലി പോകുന്ന വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റെം കൂടാതെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ തിൻ സ്റ്റെം ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് stolon. And from this stolon a new plant can be developed. It's called stolon. So it's a vegetative propagule. And rhizome is another kind of propagule which can be seen in the ginger. നമുക്കറിയാം ഇഞ്ചിയൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ നനവുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പയ്യെ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് ബഡ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിനാണ് റൈസോം എന്ന് പറയുക. ദെൻ യു ക്യാൻ സീ ദി പൊട്ടറ്റോ ട്യൂബർ. These all are examples for vegetative propagation. So vegetative propagation, we have an animation, right? Yes. And other than this, you can also see, here you can see a bryophyllum. Bryophyllum ഇലമുളച്ചി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. And bryophyllum has the capacity to develop into a new plant from the bud of a leaf. അതായത് ആ ലീഫിനുള്ളിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലീവ്സ് ഉണ്ട്. The leaf itself has small leaflets in it, and these leaflets can, when it falls on the ground, it can develop root and it can become an entire plant. Yeah, please play it again, sir. Yeah, here you can see, here you can see the leaf. Yeah, once it falls in the ground, it can develop the root and it can entirely develop into a new bryophyllum. That is also a vegetative propagation. Okay. So that's pretty much about the vegetative propagation. And other than that, budding, grafting, layering, these all are considered to be vegetative propagation. And yeah, that's pretty much about the asexual reproduction. And asexual reproduction കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു entire topic ആണ് tissue culture. Tissue culture is basically new plants are grown by removing the tissue or separating the cells from growing tip of the plant. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ടിഷ്യൂസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്ത് അതിനെ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചറിങ്. An entire plant can be developed from a single tissue.
It is happening not only in plants but it can also be seen in animals. Animal tissue നമുക്ക് culturing ചെയ്യാൻ പറ്റും. There are several steps for tissue culturing and I'll quickly discuss it. First step is a fully growing tip of the plant or tissue of the cells are removed. നന്നായിട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ടിഷ്യൂ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കും കെയർഫുള്ളി. ആൻഡ് ദെൻ ദ റിമൂവ് സെൽസ് ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ആൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മീഡിയം. നമ്മൾ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പെട്രി പ്ലേറ്റിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയത്തിലേക്ക്, ഒരു മീഡിയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ടിഷ്യൂ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആ ടിഷ്യൂ അതിൽ കിടക്കുന്നത് ഇൻ സച്ച് എ മീഡിയം ദേ ക്യാൻ റാപ്പിഡ്ലി ഫോം എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ കോൾഡ് കാലസ്. അങ്ങനെ ആ പെട്രി പ്ലേറ്റിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ഈ ടിഷ്യൂന് ദേ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഡിവൈഡ്. അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ദേ ക്വിക്ലി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ദീസ് ബിക്കം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽ. ഒരു ടിഷ്യൂ നമ്മൾ ഇട്ടത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് വളർന്ന് അതൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഐലൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പോലെ ഫോം ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ ഗ്രോൺ കാലസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു അനദർ മീഡിയം കണ്ടെയ്നിങ് റിക്വയർഡ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺസ്. പ്ലാന്റിന് റൂട്ടും ഷൂട്ടും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ഹോർമോൺസ് വേണം. Plant hormones are needed like cytokinin, the auxin, gibberellin, these all are needed. അങ്ങനെ the enough growth hormones ഉള്ള ഒരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഈ കാലസിനെ എടുത്തിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ you can see a new plant develops from it. So new plantlets will develop from the callus. അപ്പോൾ ഓരോ കാലസിൽ നിന്ന് ഓരോ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു plantlets develop ചെയ്യും. And after the plantlets are the banner. After that the plantlets develop will be grown in the soil. അങ്ങനെ ആ ഓരോ പ്ലാന്റ്ലെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് സോയിലിൽ നട്ടു വെക്കാൻ പറ്റും. And finally and after they are planted in the soil you can see that they are developed into mature plants. So these are basic steps of tissue culture. It's not a rocket science. Simply നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളൂ. And finally we need to discuss about spore formation. Spore formation is also asexual reproduction. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റൈസോപ്പസ്. ബ്രെഡ് മോൾഡ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ബ്രെഡിലൊക്കെ പൂപ്പൽ പിടിക്കുന്നു പറയില്ലേ, ദാറ്റ് പൂപ്പൽ, ആ ഫംഗസ് ആണ് റൈസോപ്പസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗൈ ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദി sporangia. This is the structure of a fungus and this bulb-like portion, ഈ ബ്ലോബ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ പോർഷൻ ആണ് അതിന്റെ സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്നത്. And inside that sporangia there are several minute spores in it. And ഈ spores ആണ് ഇതിന്റെ reproduction നടക്കാനുള്ള പാർട്ട്. These spores are covered with very thick walls and the protected spores can become another rhizopus. So that's about the spore formation. Then we have the sexual reproduction, and in the case of sexual reproduction നമുക്ക് discuss ചെയ്യാനുള്ളത് sexual mode of reproduction incorporates the combination of DNA from two different individuals. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു sperm and egg fuse ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്, that is sexual reproduction. So two gametes are essential there. And here you can see several sperms running for a single egg. The nucleus of the egg is safe inside the cell membrane. Angane they fight for each other and finally a single sperm enters the egg and it creates a zygote. It's a banner. And yeah, that's pretty much about, and that entire process were the entire process where the sperm is fusing with the egg, or you also call it ovum, right? The ovum is called, it gives a product called zygote, and it is this zygote which later develops into an embryo, right? And it finally becomes a fetus. So this process of sperm combining with the egg and producing a zygote is called fusion of gametes, and it is that entire phenomenon is called fertilization. Yeah, this process is called fertilization. So that's pretty much about the sexual reproduction. Sexual reproduction entire story and your slide. So that's about the sexual reproduction. And sexual reproduction, there are two types of cell division taking place inside a normal living organism. Here you can see the first figure, which is mitosis, and mitosis is the normal cell division where one cell is getting into two daughter cells, and
പാരന്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും ക്രോമസോം തന്നെ ഡോട്ടർ സെല്ലിലും ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മിയോസിസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺലി ഇൻ ദി ഗമീറ്റിക് സെൽസ്, സെക്സ് സെൽസിൽ മാത്രം, ഗമീറ്റിക് നമ്മുടെ ഓവം സ്പേം പോലുള്ള സെക്സ് സെൽസിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ് മിയോസിസ്. ആൻഡ് ഇൻ മിയോസിസ് a single cell is getting divided into 1, 2, 3, 4 daughters, and each of these daughters will have half of the chromosome of the parent. പാരന്റിന് എത്ര ക്രോമസോം ഉണ്ടായിരുന്നോ ആ ക്രോമസോമിന്റെ ഹാഫ് നമ്പർ മാത്രമേ ഡോട്ടറിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. ക്രോമസോം നമ്പർ റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്നാൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോസസ് ആണ് മിയോസിസ്. So yes, and this meiosis, the second type of division, meiosis helps to maintain the chromosome number constant. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി ക്രോമസോം നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സ്പേമിലും എഗ്ഗിലും it is because of this kind of meiosis that 23 chromosomes are maintained in both sperm and egg, and it's when these both 23 chromosomes fuse together and it comes to the zygote, you can see that 23 plus 23, 46 chromosomes will be present in the zygote. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിന്റെ ആ ക്രോമസോം നമ്പർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So that's the speciality or importance of meiosis, meiotic division. And that's about the sexual reproduction in humans. And here we also need to discuss about the sexual reproduction in the flowering plants. So let's see. Flowering plants this same kind of sexual reproduction can be seen, and the major reproductive part of the angiosperm means flowering parts. The flowering plants are called angiosperms. It's mainly stamens and pistil. Stamen and pistil are the major reproductive part of a bisexual flower or a flower. And stamen it is the male part. So the tab is blinking. So stamen is the part which is made up of an anther and a filament. So here you can see this entire bulb like red portion is the anther, and that stalk is called the filament. So ഒരു സ്റ്റോക്കും കാണും, ആ സ്റ്റോക്കിന്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ആന്തറും കാണും. And this anther plus this filament is called the stamen. Okay, and that entirely creates the male reproductive part. And if you have to specify, നമ്മുടെ ഈ ആന്തറിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന pollen grains ആണ് the male reproductive part എന്ന് പറയുന്നത്. It is those pollen grains which fall on the female reproductive part and becomes a zygote and all. Okay, and then coming to the female reproductive part of the flower, majorly there is stigma, style and ovary. And you can see that stigma is the part where the pollen grain falls. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായ പോളൻ വന്ന് വീഴുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിഗ്മ. And from there this pollen develops a pollen tube and it moves through the style and it finally reaches the ovary. So that's how the female and male reproductive parts can be seen and differentiated in sexual flowers. Okay, and inside the ovary here you can see the stamen. Figure it is clearly depicted here. This is the stigma part, the style part, and finally the ovary can be seen here. And inside these ovary you can see the micro bubbles. These bubbles are nammal ovules nu vilikkunnu, and it is inside these ovules that the eggs are present. Okay, so yeah, that's pretty much about the plant parts. And yeah, as you already know, in the case of sexual flowers or bisexual flowers, okay, whenever the pollen is falling on the stigma, this pollen grain basically creates a pollen tube, and ഈ pollen ട്യൂബിലൂടെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മെയിൽ ഗമീറ്റ് എഗ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ pollen ട്യൂബിന്റെ അറ്റത്ത് രണ്ട്, if this is the pollen tube, there will be the two male gametes at the end of that pollen tube, and it finally reaches the ovary and fuses with the egg, and that's when the fertilization happens and the zygote will be developed. And another important portion you need to keep in mind is that flowers can also be unisexual or bisexual. It is depending upon the presence of the type of female and male reproductive part. Flower may be unisexual with single reproductive structure, either male or female. അതിന് നമ്മുടെ പപ്പായ, വാട്ടർമെലൺ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്.
ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പപ്പായ വാട്ടർമെലന്റെ ഓവ്യൂൾസ് ആണ്. സോ വാട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവർ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ മെയിൽ ഓർ ദ ഫീമെയിൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണേ വരുള്ളൂ. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് നമ്മുടെ ഹിബിസ്കസ് ഒക്കെ പോലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബൈസെക്ഷൽ. ദാറ്റ് ഈസ് here you can see the anther and filament and all. അറ്റത്തുള്ള റെഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഇറ്റ് ഇസ് ദി anther and filament. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ട് കിട്ടും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ you can see the female reproductive part from the stigma, the style to the ovary. So both male and female parts can be seen inside a single flower, and then it is called the bisexual flower. So that's pretty much about it. And then now let's discuss about the reproduction in human beings. So we have discussed the reproduction in flowering plants or plants, and now let's discuss the reproduction in human beings. So human being reproductive structure and function of parayumbo, there are certain cases you need to focus. First one is the adolescence and puberty. So നമ്മുടെ reproductive structures, reproductive reproductive growth ഒക്കെ നടക്കുന്ന ആ ഒരു പീരിയഡ് ആണ് നമ്മുടെ adolescent period or the puberty period. And from there itself you can see two different kind of characteristics. First one is primary sexual characteristic and secondary sexual characteristic. You are already familiar this topic since your 8th standard, I guess. So avadne nammal padikkunna karyangal, so let me quickly brush it up. First one is primary sexual character. What is it? Primary, the first sexual character that is seen in your body. It is the character which can be seen when you are born. നമ്മൾ അമ്മയുടെ വയറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴേ കുഞ്ഞുവാവായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഗിവ് യു ദ പ്രൈമറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടർ. സോ ദ characteristic present at the time of your birth is called the primary sexual character. അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള സെക്സ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഗേൾ ബേബി you can see the ovaries, oviduct, uterus, vagina, which is already present in that baby when she is born. And in the case of a boy baby, you can see the testis, penis, sperm duct, etc. All the male reproductive part. അങ്ങനെ ബൈ ബർത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ, ഓർഗൻസിനെയും ഗ്ലാൻസിനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. വെൽ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്, ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് യു ഡെവലപ്പ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ പ്യൂബർട്ടി. നമ്മൾ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വൺസ് യു റീച്ച് ദ ഏജ് ഓഫ് യുവർ 10 or 11 or 12 or 13, യുവർ ടീനേജ്, നമ്മുടെ ടീനേജിൽ എത്തി നമ്മൾ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. പ്ലീസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ്. So in females you can see the development of breast, hair pattern of the body, നമ്മുടെ ആംപിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ജെനറ്റൈൽ ഏരിയസിലുള്ള ഹെയർ പാറ്റേണിങ്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ മാറും, വോയിസ് ചേഞ്ചസ്, ദീസ് ഓൾ ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്. വൈൽ കമ്മിങ് ടു ദ മെയിൽസ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മെയിൽസ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് മൊസ്റ്റാച്ച്, ബിയർഡ്, ഹെയർസ് ഓൺ ദ ചെസ്റ്റ്, ആദംസ് ആപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് യാ, ദാറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് അബൌട്ട് ദ beginning of reproductive things and all. Now let's discuss the male and female reproductive system. So the male reproductive system is basically something looking like this, right? So it is made up of a pair of testes. You can see, you can see a pair of testes, a pair of sperm ducts, and a penis. So these are the major three portions of a male reproductive system. These are the testis, which is in pair. Then you can see the sperm duct, the long tube which is connecting the testis to the penis. Testisനെ penis ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആ ലോങ് ട്യൂബിനെയാണ് sperm ducts എന്ന് വിളിക്കുക. And finally it reaches the major part which is the penis, right? The penis. And yeah, so let's see each and every portion. First one is testis. Testis is the site of sperm and testosterone production. That's the first part. Second one is scrotum. Scrotum is the portion where the testes are located. That is here in the figure you can see. നമ്മളിപ്പോൾ testis എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഇവിടെ യെല്ലോ പോർഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. But that yellow gland or that portion is situated inside a sac. ഒരു സ്കിന്നോട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാക്കിനുള്ളിലാണ് ഇത് സേഫ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരുന്നാലാണ് ടെസ്റ്റിസ് നിന്ന് ഇനഫ് സ്പേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ദി
That structure is called the scrota. And then comes the vas deferens. Vas deferens is also called the sperm duct. Number sperm duct nu parna adhe structure aanu vas duct. Vas deferens. So it is the part where the sperms are formed and delivered through the vas deferens, and it combines with the ureter. So here in the figure you can see, yeah, here in the figure you can see this is the sperm duct. So it starts from the, okay, I'll use another color. It starts from the testis, it moves like this, and here you can see it is combining with the ureter. Here it is combining with the ureter, and then it takes the sperm all the way through the penis, and yeah, this is the place where the sperm comes out. Okay. So that's pretty much about the vas deferens. And then you have the urethra, which is another part of male reproductive system. This is a common passage for sperm and urine. So in the figure it is clear. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ sperm ductum urethrum കൂടെ combine ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So urethra is coming from kidney taking the urine, and the vas deferens is coming from the testis taking the sperm. So ഈ spermum urinum കൂടെ combine ചെയ്തിട്ട് it is coming out through a single opening called the urethra. So it is a common passage for both sperm and the urine. That's the concept. And then there is the prostate gland and seminal vesicle. ഈ രണ്ട് ഗ്ലാൻഡുകളും, ഈ prostate gland and the seminal vesicle are the portion where certain secretions are created, and this secretion makes the sperm more nutritive, or it gives nourishment to the sperm, as well as it makes the transport of the sperm much easier. Then finally there is penis. It's the male external genitalia. Okay. So yeah. So here you can see, yeah, in the figure you can see the prostate gland. This is the prostate gland, and then you can see the seminal vesicles. Both are just glandular structures producing some secretions. Okay. And yeah, this is how a sperm looks like. And sperm consists of a head, a tail, and the genetic material. This is the head portion. This is the collar portion, and finally the tail portion. And inside the collar portion you can see the mitochondria is present, which is giving energy to the sperm to move. And in the head portion you have the nucleus. And yeah, that's pretty much about the sperm. And next is a female reproductive system, and let's quickly see the female reproductive system. This is how it looks like. There is a pair of ovaries, a pair of oviduct, a uterus, a birth canal, vagina. These are the structures which are creating a female reproductive system. So first one is ovary. Ovary is the portion where the eggs are formed, and when a girl is born, immature eggs are formed inside the ovaries. On reaching puberty, the eggs get matured, and one egg will be released every month. So ഒരു ഗേൾ ബേബി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ ഓവറിക്കുള്ളിൽ അതിന്റെ എൻറ്റയർ ലൈഫിൽ ആ വുമണിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓവം ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രസന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഇത് each month these small ovules get matured and becomes an mature ovum or mature egg and get released out of the ovary. ഈ ഓവറിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ സാധനം it gets out of the ovary through the fallopian tube or the oviduct, and that process is called ovulation. അങ്ങനെ every month the ovum comes out of the ovary is called ovulation. The next part is fallopian tube. It is this tube-like structure which is connecting the ovary to the uterus. And the egg from the ovary reaches the womb or the uterus through this oviduct or the fallopian tube. And then there is uterus, the portion where the oviducts are opening. It is the portion where the baby is getting secured for 9 months. And then of course there is cervix, the birth canal. A birth canal is cervix, and the final opening of the cervix is called the vagina. Okay. And yeah, that's pretty much about the female reproductive system. And there is another thing called the placenta. That is, if the pregnancy is positive, if the fertilization is happening and it is positive, the placenta is this structure which is getting attached to the uterus wall, and it connects the baby with the mother. Okay, so it connects the baby with the mother, and placenta is a temporary organ which develops during pregnancy, and it joins the mother and the fetus. And it is the same placenta which carries the oxygen, the blood, the nutrients, the waste products, everything from and to the baby and the mother. That's it. And
Here you can see that this placenta has several villi-like projections. ഈ പ്ലാസന്റയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ കുറെ വില്ലൈ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് പുറത്തേക്കുണ്ട്. ആ വില്ലയിലെല്ലാം നിറച്ച് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് വില്ലൈ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഇസ് ആക്ച്വലി acting as a place for exchange of this oxygen and the waste materials and all. Okay, and yes. And the final heading we need to discuss in this chapter is the reproductive health, which is final but one of the most important portion of this chapter, that is reproductive health. So, reproductive health is defined, it is as a state of physical, mental and social well-being in all matters relating to the reproductive system or at all stages. So reproductive health എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ basically നമ്മുടെ reproductive organsന്റെ മാത്രം health അല്ല, but it is the overall well-being of the physical, mental and social well-being of a human being. And there are several STDs which can be caused by several organisms. നമ്മുടെ microbes ഒക്കെ cause ചെയ്യുന്ന there are several STDs. And STDs are sexually transmitted diseases. And sexual intercourse വഴി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ sexual intercourse ഒരു മെത്തേഡ്, ഒരു വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. ആൻഡ് സം എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ സച്ച് STDs are the bacterial infections like gonorrhea, syphilis. So can you close the door? So gonorrhea and syphilis are the examples for STDs. And then we have the viral infection. Thank you. Warts and HIV. Okay, so viral infections an example ആണ് നമ്മുടെ AIDS, warts ഒക്കെ പോലുള്ള ഡിസീസുകൾ. while bacterial infections an example ആണ് gonorrhea, syphilis, and all of these are STDs, sexually transmitted diseases. And it can come to you through other methods, through സെക്ഷലി മാത്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആവുന്ന ഡിസീസുകൾ എന്നല്ല. എയ്ഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെക്ഷൽ മെത്തേഡ്, ബട്ട് ദർ ആർ അതർ മെത്തേഡ്സ് ടു, അതർ വേസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ സെക്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി വേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അതാണ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്. And then we need to discuss about the methods of pregnancy control. So as we have already said, when the sperm meets the egg, the zygote forms, zygote becomes the baby. So if the sperm is not meeting the egg, there is no baby. And our process neയാണ് നമ്മൾ pregnancy control എന്ന് പറയുക, where the pregnancy is negative, pregnancy is not at all happening. And there are several methods which have been used since years to control pregnancy and stop a baby. So first and foremost method which is generally used is a mechanical method or a mechanical barrier method. ഒരു barrier പോലെ physically നമ്മളൊരു barrier യൂസ് ചെയ്ത് സ്പേമിനെ എഗ്ഗിൽ എത്താതെ അവിടെ ഒരു ബാരിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ദി മെക്കാനിക്കൽ ബാരിയർ മെത്തേഡ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് എ വെരി ജനറൽ മെത്തേഡ്. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് കോണ്ടംസ്, ഡയഫ്രംസ് പോലുള്ള മെത്തേഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് when you are wearing a condom or a diaphragm during the sexual intercourse, what happens? It prevents the sperm from reaching the egg. Although the sperm is formed in the testis, it is getting into the penis and it is getting ejaculated. Sperm പുറത്തു വന്നാലും but it is not coming into the body of the female. A female ബോഡിയിലേക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാതെ this condom would be acting like a barrier. So that is how a condom or diaphragm is a female condom. കോണ്ടത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ആണ് ഡയഫ്രം, വിച്ച് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം റബ്ബർ or silicone material, and here it is again present, it is again kept in the female body where which it prevents the entry of sperm. So it is acting similarly. The second method to prevent pregnancy are pills. So pills are basically chemical drugs, okay, and ഈ drugs hormonal changes ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന drugs ആണ്. So whenever the body is not having pregnancy hormone in an enough quantity, you cannot get pregnant. So അത് തന്നെയാണ് പിൽസും ചെയ്യുന്നത്. It changes the hormonal balance of the body by using suitable drugs. It changes the hormonal balance, and these drugs are commonly needed to be taken orally as pills by the women. Here women would be the one who would be taking responsibility of that. And then comes the contraceptive devices like copper T, loops പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉണ്ട്. And അത് വേറൊന്നുമല്ല, here you can see inside the uterus loop like device is introduced into the uterus, and ഇതിനെ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. It is temporary, നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റും.
And when this copper T is placed inside the uterus, ഈ copper T produces certain hormones. അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോപ്പർ പോലുള്ള ചില എലമെന്റ്സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹോർമോൺസ് ഓർ എലമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂട്രസിനെ it makes the uterus unavailable to fertilization. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് ലൈക്ക് കോപ്പർ ടി ലൂപ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. And the final method is surgical method, and surgical method is considered to be the most effective and permanent method. Okay, so നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഇപ്പോൾ കോണ്ടം, ഡയഫ്രം, പിൽസ്, IUDs, ഇൻട്രായൂട്രൈൻ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. But ഇതൊന്നും it is not considered to be a 100% effective one. But the vasectomy or the tubectomy, surgical method, നമ്മൾ surgically cut off ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു process is considered to be more safer. But yeah, it is mostly safer method because നമ്മൾ chemicals ഒന്നും ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നില്ല. We are not eating any drugs. We are not changing the hormonal balance of the body. So and so. So it's considered to be one of the safest method. So surgical method, first one is vasectomy. And here the vas difference in the male are blocked. So it is done in the male body. Male body la vas difference നെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. So the sperm won't be transferred to the penis. ഉണ്ടായി വരുന്ന spermനെ it cannot reach the penis. So yeah, there is no pregnancy. That is the basic logic of vasectomy. And coming to the tubectomy, it's the same procedure done in a female body where the fallopian tube will be cut and blocked and it will be stitched and the egg will not be able to reach the uterus. So the same procedure done in the two sexes are called the vasectomy and tubectomy. I'll show you an animation for that. So we can play the animation for vasectomy. Yeah. Okay. So vasectomy is done in the vas difference. So that is done in males. So here you can see, here you can see a male reproductive structure, and here you can see the vas difference or the sperm duct. A tube ne nammal vas difference nu vilikka. And this vas difference is basically cut and then yes sir. Yeah. അങ്ങനെ ആ vas difference ന്റെ connection cut out ചെയ്തിട്ട് it will be bent and then it will be stitched. It's done. Okay, so the vas difference will basically be cut and bent and it is stitched. So since the sperm which is coming out of the testis cannot reach the penis, it is getting produced, sperm production ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, but it is not reaching the penis because പാത്തില്ല, പോവാൻ വഴിയില്ല, it is cut and blocked. And that process is called vasectomy when it is done in a male. ഇതേ പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫീമെയിൽസിൽ ചെയ്യും. And then you call it as tubectomy because fallopian tube is cut and bent and stitched. Okay, the same procedure. Let's see. Yeah, here you can see the female reproductive system. The fallopian tube or the oviduct is cut and it is bent and stitched properly. It's a surgical method, safe method. And since because of this is cut and sealed, നമ്മുടെ ഓവറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഓവത്തിന് it cannot reach the uterus because the path is blocked. That procedure is, sir. Thank you. And that entire procedure is called the vasectomy and tubectomy, which is a pregnancy controlling procedure and one of the safest method. And the final topic I want to add on to this chapter is prenatal sex determination. So prenatal sex determination is basically determining the sex of the baby before it is born. Okay, and this is prohibited in India completely by the law. And the reason for prenatal pregnancy determination being prohibited is that several the child sex ratio consensus, the census which is done in the child sex ratio was found to be very sad. That is that, which is it, the baby ratio, when we are comparing the boy to the girl sex ratio, the girl ratio always goes down, and it is because of this high tendency for female feticides. So ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊന്നു കളയാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മളുടെ പോലുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദോസ് ടെൻഡൻസി ദാറ്റ് ദ പ്രീനേറ്റൽ സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഇസ് ബീയിങ് prohibited by the law in some of the countries like India.
So child sex ratio is declining due to this female feticides, and female feticide is the reason for the prenatal sex determination. Prenatal means before the birth or before the child is being born, and prenatal sex determination is being prohibited. So yeah, these are the entire topic that we are covered in the chapter 7, how do organisms reproduce. I hope the video will be useful to you. So thank you so much. Bye bye. Take care. Bye.